In this video, I am going to discuss about metal forming, plastic deformation and yield criteria. See, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ആൻഡ് yield criteria. In a rolling process, state of stress of the material undergoing deformation are compression and shear. Compression, due to which the thickness reducing during rolling process, and due to shear the metal flow take place. ഒരു rolling processൽ the state of stress the material undergoing deformation are compressionum അതേപോലെ തന്നെ shearും ആണ്. So due to compression the thickness will be reducing. So during rolling process the thickness will be reducing due to compression and the metal flow that will be take place due to shear. So this is the state of stress in any rolling process, compression and shear. So next one is plastic deformation of metal. So first one, what is the definition of a deformation? Deformation is defined as change in size and shape of a solid. Deformation is the change in dimensions or form of a material under the action of any applied load or force. Deformation എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓർ ഡയമെൻഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എനി അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ഓർ ഫോഴ്സ്. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കൊണ്ട് ഒരു സോളിഡിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് deformation എന്ന് പറയുന്നത്. See, this deformation are classified into two types, that is elastic deformation and plastic deformation. Deformationന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷനും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷനും. So first one, elastic deformation. Elastic deformation, it is a reversible process. When stress is applied, solid get deformed, but the material return to its original shape when the force is removed. Elastic deformation disappear completely when the load is removed. Example, rubber, polymer, etc. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ? സോ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. സോ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? അച്ചീവ് ചെയ്യും, തിരിച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്യും. So that's why it is known as reversible process. So ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് that undergo deformation, see that material or solid return to its original shape when the force is removed or applied load is removed. ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സോളിഡ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? റീഗെയിൻ ചെയ്യും. സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫോർമേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ. സോ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റബ്ബർ, പോളിമേഴ്സ്, എക്സെട്ര. Next one, plastic deformation. See, plastic deformation, it is an irreversible process. When the stress is applied, solid get deformed, but the material does not return to its original shape when the force is removed. Plastic deformation does not disappear when the load is removed. Plastic deformation is a permanent deformation without failure. Example, the deformation takes place in metals. So എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ? സോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. സോ വെൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ സ്ട്രെസ് ഓവർ എ സോളിഡ് ഓർ എ മെറ്റീരിയൽ, ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഡിഫോർമേഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ, ആഫ്റ്റർ ദ ലോഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്, ദ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് cannot be regained. So that's a permanent deformation. All the plastic deformation are permanent deformation. ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഡിഫോർമേഷൻ. ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓർ സൈസ്. ബട്ട് വെൻ വി ആർ റിമൂവിങ് ദി ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യില്ല? റീഗെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ പോലെ റീഗെയിൻ ചെയ്യില്ല. സോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡിഫോർമേഷനാണ്. So forming of metals are considering as a plastic deformation. Metal forming process like bending,
is an example for plastic deformation process. Next one, stress strain curve. So deformationുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടേമാണ് stress strain curve. So this is the stress strain curve. See, the stress strain curve divided into elastic region and plastic region. So ഈ ഒരു കർവിനെ രണ്ട് റീജിയൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുക, ദെൻ ഇതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുക. And the Hooke's law state that strain of a material is proportional to applied stress within elastic limit. According to Hooke's law, the strain of a metal is proportional to the applied stress within the elastic limit of material. So രണ്ട് റീജിയൻ ആക്കിയിട്ടാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ, സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ. സോ ഇതിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹുക്സ് ലോ ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയനിൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ദെൻ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യങ്സ് മോഡുലസ്. ഓക്കെ, see the metal forming process, material is deformed in plastic region. So plastic metal forming process take place in the plastic region. So we have elastic region and plastic region. In elastic region, elastic deformation will take place. Stress is directly proportional to strain according to Hooke's law. When the load is applied, the solid will be undergoing deformation. When the load is removed, it regains its original shape. So the metal forming process that will be taking place in plastic region or plastic deformation. So here, when the load is applied above the yield point to a metal, the deformation of metal takes place. That's a permanent deformation. When the load is removed, the metal does not regain its original shape. Okay. See this plastic region, we have two regions, that is strain hardening and necking, and that finally leads to fracture. Strain hardening means work hardening process. So when we are applying a load or external force above the yield point of a material, there will be work hardening or strain hardening will be taking place initially. So in this region, strain hardening or work hardening will be taking place. And when the load applied is above the ultimate strength of the material, that creates a necking effect over the material, leads to failure, and finally the metal gets fractured and failure of the material will be taking place. So these all occur in the plastic region. Okay, so all the metal form process that always taking place in the plastic region. Next one is flow stress. In plastic deformation of some material, the material becomes stronger after getting worked upon. Its yield strength increases after plastic deformation. This is known as work hardening or strain hardening. See, ഒരു plastic deformation നടക്കുന്ന സമയത്ത് plastic region plastic deformation നടക്കുന്ന സമയത്ത് material strength will be increasing after worked upon it. So when we are applying a load or external force by hitting with a hammer, for an example hitting with a hammer, a work is done over the material, so the yield strength of the material will be increasing. So yield strength of the material will be increasing means it will get work hardened or strain hardened. So that process is known as work hardening or strain hardening. So plastic deformation നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും വർക്ക് ഹാർഡനിങ് ഓർ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് നടക്കും. സോ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് yield strength ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. That process is known as work hardening or strain hardening. So most of the metals, the strength increases as it undergoing deformation due to strain hardening. The stress required to continue deformation must be increased to match this increasing strength. So flow stress is defined as the instantaneous value of stress required to continue deforming the material. So that's the definition of the flow stress.
So what in by flow stress is defined as the instantaneous value of stress required to continue deforming the material, that is to keep the metal flowing. So ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, മെറ്റൽ ഫോമിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ഹാർഡനിങ് ഓർ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് എഫക്റ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് yield strength of the material will be increasing. So next time whenever we are applying the force, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം മെറ്റൽ ഫ്ലോ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് yield strength of the material will be increasing. yield strength എന്താണ്, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ yield strength ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ലൈ ചെയ്യണം, മെറ്റൽ ഫ്ലോ നടക്കണം. So that's the flow stress. So flow stress means that is the instantaneous value of stress required to continue deforming the material. So metal flow നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് is yield strength of material as a function of strain. So flow stress means the material yield strength will be changing due to work hardening or strain hardening. So flow stress is always yield strength of material as a function of strain will be. So in a plastic region, the metal behavior is expressed by the flow curve equation. So this is the flow curve equation that is used to express the plastic behavior of metal behavior in plastic region, where sigma t true stress, epsilon t true strain, k strength coefficient and strain hardening exponent. So for continuing deformation required to apply flow stress. അതായത് ഡീഫോർമേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മെറ്റൽ ഡീഫോർമേഷൻ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് there will be work hardening or strain hardening effect happen ചെയ്യും. അപ്പോൾ വർക്ക് ഹാർഡനിങ് ഓർ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ yield strength ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഹാമർ എടുത്തിട്ട് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വർക്ക് ഹാർഡനിങ് അവിടെ നടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് നടക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ yield strength ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ there will be metal flow will be taking place. അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റൽ ഫ്ലോ അവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഹാമർ വെച്ച് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ അടിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അടിക്കണം. കാരണം yield strength ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോളിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡീഫോർമേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റോളേഴ്സിനിടയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡീഫോർമേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. സോ റോളർ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ റോളർ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ x2 എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം വർക്ക് പീസ് എന്താണ്, yield strength കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മെറ്റൽ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ട്രൂ സ്ട്രെസ്. സപ്പോസ് ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് L0, area is A0, P is the load applied. So this is the figure. L0 is the initial length, A0 is the initial area, and P is the load applied. Length increases to L after deformation. As it is a volume conservation process, area decreases to A. So here deformation സമയത്ത് length increase ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ area എന്ത് ചെയ്യും, decreases to A0 decreases to A. L0 change to L. അതായത് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ഏരിയ കുറഞ്ഞു. Then what is true stress? First of all we have engineering stress. Engineering stress is the ratio of load applied to initial area. Initial ഏരിയയും ലോഡ് അപ്ലൈയും ഇനീഷ്യൽ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is true stress? True stress is load applied to instantaneous area. That means instantaneous area is A. So true stress is a load applied to the instantaneous area, that is P by A. So instantaneous area means the area will be changing. Corresponding to time the area will be changing. So true stress means load applied to the instantaneous area. So we have flow stress and true stress are instantaneous stresses. Flow stress true stress എന്താണ്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്ട്രെസ് ആണ്.
So we have flow stress and true stress are same in the plastic region. Okay. So during rolling process in roll zone, flow stress is instantaneous stress at every point in the roll zone. Different flow stress will be acting. So ഒരു റോളിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനാണ് റോൾ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻട്രി സോൺ, എക്സിറ്റ് സോൺ, ദിസ് ഈസ് എ റോൾ സോൺ. സോ ഓരോ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ആവറേജ് ഫ്ലോ സ്ട്രെസ്. സോ കെ ഈസ് epsilon t raised to n divided by n plus 1. So this is the equation which is used to find out the average flow stress. So what's the concept of average flow stress? എന്താണ് average flow stress എന്ന് പറയുന്നത്? റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവറേജ് വാല്യൂസിനെയാണ് ആവറേജ് ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, yield criteria. Okay. It is a hypothesis concerning the limit of elasticity under any possible combination of stress. See, the hypothesis ആണ് yield criteria എന്ന് പറയുന്നത്. And following assumptions are made. Metals are homogeneous and isotropic. That is the first assumption. Second assumption, yield stress is same in tension and compression. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിലാണ് yield criteria ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ രണ്ട് yield criteria ആണത്. ട്രസ്കാസ് yield criteria, അതിനെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ വോൺ മിസസ് yield criteria. രണ്ട് yield criteria ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ട്രസ്കാസ് yield criteria, maximum shear stress theory. According to Trusca's yield criteria, the failure of metal plastic deformation take place when the maximum shear stress in a metal reaches critical value. സോ ട്രസ്ക ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ എ മെറ്റൽ റീച്ചസ് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ. മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എത്തുമ്പോഴാണ് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു Trusca's yield criteria. So let us assume sigma 1, sigma 2, sigma 3 are principal stress at any point. Sigma 1 greater than sigma 2 greater than sigma 3. Then Tmax is equal to sigma 1 minus sigma 3 by 2. Tmax maximum shear stress. Then K is equal to sigma 1 minus sigma 3 by 2. K shear yield stress. See, first case, in the case of uniaxial tensile, sigma 1 is equal to sigma 2. Sigma 1 is equal to sigma y, sigma 2, sigma 3 equal to 0. So K is equal to sigma y by 2. For uniaxial compression, sigma 1 and sigma 2 0, sigma 3 minus sigma y. Then K is equal to sigma y by 2. So both uniaxial tension and uniaxial compression, the value for shear yield strength is sigma y by 2. Okay. So this is Trusca's criteria. So ഇത് AMS ആണ്. MOSലാണ്. MOSൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്. നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. വോൺ മിസസ് yield criteria, രണ്ടാമത്തെ yield criteria ആണ് വോൺ മിസസ് yield criteria. So this is based on maximum distortion theory. Yielding begins when the shear strain energy reaches critical value. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ്, മറ്റേ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എനർജിയാണ്. സോ വോൺ മിസസ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എനർജി ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എത്തുമ്പോഴാണ് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത്. It indicates that failure of material will occur when total shear strain energy per unit volume reaches a critical value where maximum shear strain energy per unit volume at elastic limit. So അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് U is equal to 1 by 6G sigma 1 minus sigma 2 whole square plus sigma 2 minus sigma 3 whole square plus sigma 3 minus sigma 1 whole square. സോ ഇതിനെയാണ് വോൺ മിസസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇക്വേഷനാണ്. ഓക്കെ, വേർ C is a constant. Then yield under pure tension എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have sigma 1 is equal to sigma 2, sigma y, sigma 2, sigma 3, 0. So sigma y minus 0 whole square plus
0 minus 0 whole square plus 0 minus sigma y whole square is equal to C. And finally we have an equation C is equal to 2 sigma y square. Then yielding under pure tension. So in pure tension, sigma 1 is equal to K, sigma 0, sigma 3 minus K. So K minus 0 whole square plus 0 plus K square plus minus K whole square equal to C. So we have the equation C is equal to 6K square. So from the equation 1 and 2 sigma y square is equal to 6K square. So K is equal to sigma y by root 3. So this relationship is known as von Mises criteria. This is the relationship between yield stress and shear yield stress. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം MOSൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സാധാരണ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രസ്ക ക്രൈറ്റീരിയയും വോൺ മിസസ് ക്രൈറ്റീരിയയും. അപ്പോൾ MOS ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാനിതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് വോൺ മിസസ് ക്രൈറ്റീരിയ, എന്താണ് ഈൽഡ് ട്രസ്കാസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, first one is residual stress in rolling process. Residual stress are formed in a material due to different reasons, due to plastic deformation, due to heating and cooling, or because of thermal expansion and contraction. In rolling process, compressive stress is produced at the surface and tension produced at the center. ഇപ്പോൾ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ compressive stress ആണ് at the surface and tension will be produced at the center. That's why the length of workpiece will be increasing and the thickness of workpiece will be reducing during rolling process. See, the residual stress are opposite of whatever force used to deforming the material in the case of rolling process. Okay, so ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ, ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ, state of stress in the case of rolling process, Tresca criteria, von Mises criteria, and residual stress in rolling process. Okay, thank you.